Good afternoon, everyone. You all know I have already discussed about carbonyl compound, about alcohol. Okay. Now today I will discuss about carboxylic acid. Okay. What is carboxylic acid? The organic compounds containing C double bond O OH group is called carboxylic acid. The carboxylic acid organic compound, if any organic compound contains this group, then this organic compound is known as carboxylic acid group. Okay, this is the general formula for carboxylic acid group. Okay, the organic compounds containing carboxylic group is called or is known as carboxylic acid. Now depending classification of carboxylic acid ki depending on the number of carboxylic groups in the acid. At first, the organic compounds containing carboxylic group are known as carboxylic acid. Okay. Now classification depending on the number of carboxyl groups in the acids, they are classified into three categories. Depending on the number of carboxyl group present in the acid, ঠিক আছে, they are classified into three categories. এক নম্বর কি, নাম্বার ওয়ান হচ্ছে monocarboxylic acid. Monocarboxylic acid means one carboxylic acid is present with that acid. সেই অ্যাসিডটাতে একটাই কার্বক্সিলিক অ্যাসিড বর্তমান থাকবে, তাহলে monocarboxylic acid if one carboxylic acid is present in the compound with this compound, then this acid is known as monocarboxylic acid. Like examples, formic acid, acetic acid, here also one carboxylic acid, and propanoic acid, here also one carboxylic acid is present. So formic acid, acetic acid and propanoic acid, they are also example of monocarboxylic acid because here one carboxylic acid is present. Similarly, dicarboxylic acid, two carboxylic acid is present. Like example, oxalic acid and succinic acid, here also two carboxylic acid are present, so they are all dicarboxylic acid. And tricarboxylic acid, similarly tricarboxylic acid ক্ষেত্রে কি হবে, three carboxylic acid are present, like a one carboxylic, 2, 3. Here three carboxylic acid groups are present, so they are tricarboxylic acid. This is an example of tricarboxylic acid, citric acid. Now some important question from this topic is write down one example of monocarboxylic acid or dicarboxylic acid or tricarboxylic acid, then monocarboxylic acid, this one, dicarboxylic this, and tricarboxylic acid is citric acid. Okay, now I will discuss about acetic acid. Acetic acid is also known as vinegar. 4 to 10% glacial acetic acid is also known as vinegar. Okay, 4 to 10% glacial acetic acid is also known as vinegar. প্রত্যেকের বাড়িতে ভিনিগার থাকে, all well know. Now I will discuss about preparation of acetic acid. How would you prepare acetic acid by laboratory method? Okay, now number 1 point, by the oxidation of alcohol acetic acid is prepared. When ethyl alcohol is oxidized by sodium dichromate, then acetic acid is formed. Please see this reaction, CH3CH2OH, ethyl alcohol, and which is subjected to oxidation by with a oxidizing agent sodium dichromate and H2SO4, then acetic acid is formed. 2 number experiment, 2 number preparation, hydrolysis of the following compounds by dilute HCl. These all compounds which on hydrolysis gives acetic acid. Now this is methyl cyanide, which is subjected to hydrolysis gives acetic acid. This is known as acetamide. This compound is acetamide, which on subjected to hydrolysis by H3O plus to give acetic acid. Okay, these all are acetic acid. And also ethyl acetate when subjected to hydrolysis gives acetic acid. Now one preparation laboratory method, 2 preparation hydrolysis by dilute HCl, and how would you prepare from Grignard reagent? How would you prepare acetic acid by Grignard reagent? তুমি Grignard reagent থেকে কিভাবে অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি করবে?
Now the reaction is when carbon dioxide gas is passed through the solution of Grignard reagent. You all know I have already discussed about Grignard reagent. What is Grignard reagent? Grignard reagent is alkyl magnesium halide. Halide means chloride, bromide, iodide, maybe. Okay. Now Grignard reagent is alkyl magnesium iodide. Then when carbon dioxide, this is carbon dioxide, when carbon dioxide gas is passed through the solution of alkyl magnesium iodide, that's mean Grignard reagent. In cold condition, acetic acid is formed. Now Grignard reagent, this is the carbon dioxide is reacts and form this compound, and this compound which on hydrolysis gives acetic acid. Similarly, this portion is replaced by OH. When hydrolysis is done, acetic acid is formed. Okay. Now we can prepare laboratory method. We can prepare acetic acid by laboratory method, by hydrolysis, and from Grignard reagent. Okay. Now acetic acid is also prepared from acetylene by industrial method. Okay, তাহলে acetylene থেকেও আমরা acetic acid তৈরি করতে পারবো. We can also prepare acetic acid from acetylene by industrial method. Okay, acetylene কিভাবে? At first the reaction acetylene on treated with 20% H2SO4 and 1% mercuric sulfate HJSO4 get acetaldehyde, which gets converted into acetic acid in presence of manganese acetate at 60 to 70 degrees centigrade. Now what the reaction? At first acetylene is reacts with 20% H2SO4 and 1% HJSO4. Firstly we get acetaldehyde, which gets converted to acetic acid in presence of manganese acetate at 60 to 70 degrees centigrade. Now finally we get prepared acetic acid from acetylene. The first step, what's the first step? First step is acetic acid reacts with 20% H2SO4 and HJSO4, and secondly acetaldehyde reacts with manganese acetate at 60 to 70 degrees centigrade. Then finally we get acetic acid. Now we can prepare acetic acid from acetylene. We can also prepare acetic acid by laboratory method or by hydrolysis of HCl. Okay, or also prepared from Grignard reagent. Okay. Now identification of acetic acid. How would you identify acetic acid by any test? Now the test is ferric chloride test. What is the test? If ferric chloride solution is added dropwise to the acetic acid and neutralized by sodium bicarbonate or sodium carbonate, the solution turns red, which on heating gives brown precipitate. When ferric chloride solution is added dropwise to the acetic acid solution and which solution is neutralized by sodium bicarbonate or sodium carbonate, then the solution becomes red. Okay, then when it is heated, then the solution also becomes brown and gives brown precipitate. Okay, now by this ferric chloride test we can identify acetic acid. Okay, তাহলে how would you identify acetic acid by ferric chloride test? Then this answer is given. Okay, তাহলে এই অ্যান্সারটা লিখতে হবে ফেরিক ক্লোরাইড টেস্টের মাধ্যমে যদি অ্যাসিটিক অ্যাসিডের শনাক্তকরণ বলে, বা হাউ উড ইউ আইডেন্টিফাইড অ্যাসিটিক অ্যাসিড বাই ফেরিক ক্লোরাইড টেস্ট, দেন এই অ্যান্সারটা লিখতে হবে. নাও দ্য ইউজ অফ অ্যাসিটিক অ্যাসিড. It is used for the preparation of compounds like acetone, ethyl acetate, acetyl chloride, etc. It is used for the preparation of various food stuffs like pickles. আচার করার কাজে, এই পিকলস মানে হচ্ছে আচার, ঠিক আছে, আচারের কাজে লাগে. তোমরা জানো ভিনিগার বাড়িতে কী কী কাজে ব্যবহার করা হয়, সবাই প্রত্যেকেই জানো. নাও দ্য সেকেন্ড আইডেন্টিফিকেশন অফ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড. কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের আইডেন্টিফিকেশনকে লিটমাস টেস্ট. আমরা উই নো বাই লিটমাস, উই নো দ্য কার্বক্সিলিক অ্যাসিড বাই লিটমাস টেস্ট. তাহলে লিটমাসটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কী করে? অ্যাকোয়াস অ্যালকোহলিক সলিউশন অফ এ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড টার্নস ব্লু লিটমাস টু রেড. কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ব্লু লিটমাস পেপারকে রেডে পরিণত করে. তাহলে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড
the blue litmus paper becomes red in presence of carboxylic acid. তাহলে by this litmus test we can identify the carboxylic acid, and also the identification of carboxylic acid group is sodium bicarbonate test. we can also identify carboxylic acid by sodium bicarbonate test. Now what is sodium bicarbonate test? When sodium bicarbonate solution is added to an alcoholic solution of carboxylic acid, carbon dioxide gas is liberated in the form of bubbles. Bubbles মানে হচ্ছে বুদবুদ আকারে বেরিয়ে যাওয়া। Okay, when sodium bicarbonate, this is sodium bicarbonate NaHCO3, this is an formula of sodium bicarbonate, and this is carboxylic acid. When sodium bicarbonate solution is added to the alcoholic solution of carboxylic acid, then the reaction কি হবে? Then carbon dioxide, this is carbon dioxide gas is liberated in the form of bubbles. বুদবুদ আকারে এই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা বেরোতে থাকে। তখন তাহলে বুদবুদ আকারে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরোলে আমরা জানতে হবে সেটাতে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড নিশ্চয় ছিল। তাহলে বাই দিস রিয়াকশন, বাই দ্য সোডিয়াম বাইকার্বনেট টেস্ট উই ক্যান আইডেন্টিফাইড অ্যাসিটিক অ্যাসিড অর এনি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, হ্যাঁ, বাই সোডিয়াম বাইকার্বনেট টেস্ট। ওকে, তাহলে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, হোয়াট ইজ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড? কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের কী হলো জেনারেল ফর্মুলাটা জানবো। কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, দিস ওয়ান ইজ কার্বক্সিল গ্রুপ। ওকে, এই কার্বক্সিল গ্রুপটা দ্য অর্গানিক কম্পাউন্ডস বা অর্গানিক কম্পাউন্ডস কন্টেনিং দিস গ্রুপ ইজ কল্ড কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপস। ওকে, না আজকে এই পর্যন্তই হলো, নেক্সট দিন স্টার পড়াবো।